Good evening, everyone. It gives me immense pleasure to be the voice that takes you through today's program, and more so because it's Manna event. Let me give you an idea on how the event is planned. We begin today's program with two videos. One is a promo of the publisher, and the other a medley of messages from the characters per part of the book, the heart of the person. To see and hear their messages would be absolutely heartwarming. This would be followed by the guests moving on to the stage, like Professor Manna. After welcoming the guests and releasing the book, we will hear a few words from the esteemed guests who are going to be on the day. Let us now watch the video. I'm sorry. Manna would then share a few words, followed by a vote of thanks and, of course, thanks. Let us now watch the video so that we can put faces to the characters who present themselves in the wonderful book created by Manna. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. Hey Manna, it's Shauna. I am so super proud of you. I'm so excited for you, and I cannot wait to read your book. I just cherish every moment that we had when you were here. Our most special moments were when we go to IHOP and enjoy that quick breakfast before we went back into the whirlwind that was the circus. So I love you. I miss you. I'm super proud of you. Congratulations. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision. Manna, it's been a pleasure to be part of your life, part of all the nice things that happened to us when we were working at the Ringling Brothers Circus. Being here and there, driving, spending some time at night, having moments like sharing a margarita. I love to tell you today, cheers, good luck. Thank you for being there for me and for you. I always be there. Love you, my friends. Cheers. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. Manna, wishing you all the success on part of the circus. You have an amazing heart. You love the circus. I think it's going to be an amazing book. I am so excited for you. Congratulations. Run away to a world that we design. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. Congratulations, my dear friend Mary, married to me, literally for 4 decades with so many stories to tell. But the circus is the most fascinating one, I guess. I admire her tenacity, her honesty, her courage in this journey called life. Good luck, my friend. I love you. You may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. A lot has happened since you were last my teacher. I'm now a junior in high school, and I plan on going to college. And I want to thank you for all my success I've had in school.
If it wasn't for you, I don't think I would have done as well as I have now. I hope that your next book, Heart of the Circus, does well, and I know it will be successful. And I wish you the best of luck forever and ever. Is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. Greetings from the United States. I am the last ringmaster with my wonderful family here, the Iversons. And of course, we've come with Manna's famous student, the author of the world famous Rudy, his first book that he wrote in Manna's class. That's right, he became an author before his teacher. Who knew? Well, anyway, we're happy for you. We can't wait till the book's release. And from our family to yours, the Iversons say, good luck! Gonna make. The moment we have all gathered here today, sit down. I would request Benyamin sir to release the book, Art of the Circus. Benyamin sir. Benyamin sir, I'm sure everyone is waiting to hear a few words from you. So, എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ നമസ്കാരം. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ബലമൊക്കെ പിടിച്ച് ക്യാൻസറായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഇത്രയും പരിശ്രമം വേണ്ട എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാവുന്ന നല്ല മൂമെന്റല്ലേ ഇത്. സ്തോത്രവാസനത്തിന് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ അന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് സാഹിത്യമൊന്നും പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. രണ്ട് അധികം നേരെ ഒന്നും അതിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. രണ്ടും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം സാധാരണ ഉത്തരപ്രാസനത്തിനൊക്കെ ചേർന്ന ആൾക്കാർ പറയും വളരെയേറെ നേരം സംസാരിക്കണം. ന്യൂസ് മേരി ടീച്ചർ ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ സർവജ്ഞാനത്തിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ടീച്ചർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർ മൈക്കിന്റെ മുമ്പ് എത്തിയാൽ 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തത്തുള്ളൂ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ക്ലോക്കിന് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ
കേൾക്കുകയും കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ചർച്ചകൾ വലിയ തോതിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് വ്യാഴചന്ത എന്ന പേരിൽ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് രൂപീകരിക്കുകയും അത് പണ്ടേയുള്ള നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയാണ്. അത് ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് കൂടി വരികയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിന്റെ കാണാപ്പുറയിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് പല തരത്തിൽ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത തരം പല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 90 ദിവസത്തോളം നിരന്തരമായി കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നീട് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജോലികളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് തുറന്നുകൊണ്ട് പോവുക സാധ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അവസാനിച്ചത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ എത്രയധികം വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ്. ഓരോ മനുഷ്യർക്കും പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ എത്രയധികം അനുഭവങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്രയധികം വ്യത്യസ്തതരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മളെ കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ച ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അത്. അതിൽ ഒരു വെച്ചാണ് മഞ്ഞ ഞങ്ങളോടൊപ്പം എത്തുന്നത്. അവിടെയുള്ള ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരാൾ, അമേരിക്കയിൽ സർക്കസിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ഒരാൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചു തരാമോ? നിങ്ങളൊപ്പം തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. ഞങ്ങളോട് സംശയത്തോടുകൂടിയാണ് വിളിച്ചത്. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ സമ്മതിക്കുവാനുള്ള ഒരു പേടി, പക്ഷെ ഒരു മടിയും കൂടാതെ സമ്മതിക്കുകയും ഏതാണ്ട് 1-2 മണിക്കൂർ നേരത്തോളം തുടർച്ചയായി ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ ചില സംശയങ്ങൾ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വതാഗത സംശയങ്ങൾ അവർക്ക് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ഇത് വായിക്കാൻ പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആദ്യമായി കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇത് സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് തന്നെ. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി കഴിഞ്ഞ 66 വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ഒരാൾ തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങൾ, തന്റെ നിലപാടുകൾ, താൻ കടന്നു വന്ന വഴികൾ, തന്റെ യാത്രകൾ, താൻ ആർജിച്ച അനുഭവങ്ങൾ, അത് തനിക്ക് നേടിത്തന്ന കരുത്ത്, ജീവിത വീക്ഷണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ടാണ് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും തോന്നിയത്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രാധാന്യമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം തന്നെയാണ്. നമ്മളിതിനെ ആകാംക്ഷയോടെ വായിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു വളരെ അത്ഭുതം നിറഞ്ഞ ഒന്നായിട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ എല്ലാം പുറകിൽ ബോംബെ സർക്കസ് പുത്തരിക്കണ്ട മൈതാനത്ത് 1 മണിക്ക് 4 മണിക്ക് 7 മണിക്ക് 3 കളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയ ആവേശം തോന്നി. സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ സർക്കസ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു ആവേശം. എന്തോ സർക്കസിനോട് പണ്ടേ ചെറുപ്പം മുതലേ നിങ്ങൾ പലർക്കും വന്ന പോലെ എനിക്കും ഒരു ആവേശം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും സർക്കസ് കളി എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷെ സർക്കസ് ഈ കമ്പനിയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളായി തീരാൻ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യേകം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹം എനിക്കൊരു എന്താണ് ആക്കിടയനായി തീരണം എന്നായിരുന്നു. സന്ദർഭവശാൽ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ കുറച്ച് എന്നോളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നം ഞാൻ എവിടെയാണ് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്. നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നം എത്ര ഭീകരമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ആടുജീവിതമൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴാണ്. അതിന് മുമ്പൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ആട്ടിടയനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സുന്ദരമായ എന്തോ കാര്യമാണെന്ന് ചെറിയ ഭംഗി പാട്ടുപാടി തീരാനി എന്ന് മലയാളമാരുടെ സംഗീതമൊക്കെ കേൾക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നാണ് ഇടയ ജീവിതം എന്നാണ് വിചാരിച്ച ഇടത്ത് നിന്ന് ജീവിതം പരിചയപ്പെടുകയും ഇടയ ജീവിതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അത് അത്ര കഠിനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായത്. എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 2 തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഈ കാലത്ത് പുസ്തകം മറ്റവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ രണ്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാവാം ഒരുപക്ഷെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഈ സ്വപ്നം പിടികൂടിയത് തോന്നുന്നു. ഏതോ ഒരു നാടോടിയായ മുത്തച്ഛന്റെ ജീവൻ എവിടെയോ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മങ്ങി വിളിക്കുന്നതാവാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോഴും യാത്ര നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരമായ ഒന്നാണ്. എഴുത്തുകാരനായതുകൊണ്ട് എന്ത് നേടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ
യാത്രയെക്കുറിച്ച് കുറിച്ചൊക്കെ അവരുടെ ഈ ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നോവലിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യാതൊരു ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യാത്രയാവുന്നതെന്നും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന യാത്രകളൊന്നും യാത്രകളല്ല എന്നും പറയുന്നത് മലയാളിക്ക് വളരെ അപരിചിതമായ കുറച്ചു കാലം മാത്രമേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മലയാളികൾ തീരെ യാത്ര ചെയ്യാത്ത, ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം യാത്ര ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് പുറത്ത് ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്താൽ യാത്രയെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു നമ്മൾ. അങ്ങനെയാണ് പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈസ് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ ഒരിടത്ത് വരെ പോയിട്ട് വരും ആളെ അവരോട് പറയുന്നു ഈ പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് വന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയാം അമ്പാടൻ ആലപ്പുഴ. അമ്പാടൻ ചുമ്മാ ആലപ്പുഴ വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. അയാൾ ചുമ്മാ പോയതായിരിക്കും ആലപ്പുഴ കാണാൻ. പക്ഷേ ഒരു കാരണമില്ലാതെ ആലപ്പുഴ വരെ പോയാൽ അത് വ്യർത്ഥമായ ഒന്നാണ് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഇടത്ത് യാത്രകൾ ആരംഭിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. ആ യാത്രകൾ ആരംഭിക്കുകയും മലയാളി ഇന്ന് വ്യാപകമായി യാത്ര ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഒരു പക്ഷേ യാത്ര കൂടി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃതി നമ്മളെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായി തീരുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാന് സർക്കസ് ആദ്യമായി കാണുന്നതിന്റെ വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ 5-6 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സൈക്കിളജ്ഞക്കാർ വരും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ചെറിയ സൈക്കിളും ഈ ലേലം വിളികളും ചെറിയ നൃത്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ചെറിയ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സർക്കസ് താഴ്ച ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഒരു വലിയ സർക്കസ് കാണുന്നത് ഭാരത സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വലിയ സർക്കസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ വന്നപ്പോൾ പോയി കണ്ടതാണ് ആയിട്ട് ഒരു അനുഭവത്തോടു കൂടി കണ്ടത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാലിക്കറ്റ് കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിക്കും മിനി സർക്കസ് 7 തവണ ഒരു മാസം കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. സർക്കസ് എന്നുള്ളത് അത്രത്തോളം പ്രാന്തമായ ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് ഞാനിപ്പോ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിലെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ പലതുന്നത്. അതിനെ അങ്ങനെ ചിലത് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഓരോ വരിയിലൂടെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയിലൂടെ പാരലായി സഞ്ചരിച്ചു പോവുകയാണ്. പുസ്തകത്തിലൂടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ കൂടി വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ പുസ്തകവായനയുടെയും പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സർക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കസിന്റെ ജീവിതവും കാഴ്ചകളും അതിനോടുള്ള ഉള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൂടി പെട്ടുന്ന ഒരു വഴിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഈ പുസ്തകത്തിലൊരിടത്ത് പറയുന്നത് പോലെ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭീതിയിൽ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു കുട്ടി 66 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ധീരമായ ഒരു നിലപാടുകളിൽ എത്തുകയും തന്റെ ധീരമായ ഒരിടത്തിൽ എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന്റെ കഥ എന്ന് വേണം അവളുടെ വായിക്കാം. പുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ജീവിതത്തിന്റെ പാതിയിലധികം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരാളാണ്. അതിൽ നിന്ന് മാറി എപ്പോഴാണോ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, എപ്പോഴാണ് ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ മരുമകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കസിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പുസ്തകത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയേണ്ട, പുസ്തകം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കസിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന 2 കാര്യം, ഡെയർ ടു ടേക്ക് ചാൻസസ് എന്നും ഡെയർ ടു ബി ഡിഫറെന്റ് എന്നും ആണ്. വ്യത്യസ്തയാവാൻ ഉള്ള ആ സന്നദ്ധതയായിരുന്നു തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവ ലോകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതാണ് എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് എടുക്കാൻ വളരെ പേടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ വളരെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയും ആ കംഫർട്ട് സോണ് പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വരാൻ പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ കംഫർട്ട് സോണിനെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ജീവിച്ചു പോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് എടുക്കാനും വ്യത്യസ്തയാവാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്തതോടുകൂടിയാണ് പക്ഷേ മന്ന മറ്റുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തകൾ തേടിയുള്ള ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചത്.
അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതൊരാളെയും പോലെ ഒരു സാധാരണ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരാൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പുസ്തകവുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഒരു പക്ഷേ വ്യത്യസ്തതകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ വ്യത്യസ്തമായ ലോകത്തിൽ 8 വർഷം ജീവിച്ചതിന്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ വളരെയധികം ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, വളരെ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ കഥകളും പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. വളരെ ത്രില്ലിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ആദ്യമായിട്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വിമാനയാത്ര നടത്തി പാസ്പോർട്ട് പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ശരി ഇത് എന്തായി ഇത് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ മന്ന അമേരിക്കയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എങ്കിൽ പോലും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നറിയാനുള്ള ഒരു വലിയ ആകാംക്ഷ. അത് അവിടെ മാത്രമല്ല പല ഇടങ്ങളിലും പിന്നീട് തന്റെ പൂച്ചക്കുട്ടികളെ രണ്ടുപേരെയും തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അനുഭവം, പൂച്ചക്കുട്ടിയെ തന്നെ മെക്സിക്കോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അനുഭവം, ഇവിടെയൊക്കെ വളരെ ത്രില്ലിംഗ് ആയി നമ്മളിങ്ങനെ ആകാംക്ഷ ക്കുന്ന ഒന്നായി ഇത് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മളെ വളരെ വേഗം വായിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്നതോടു കൂടി ഈ ജീവിതാനുഭവ കഥകൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് തീവണ്ടിയിലെ ജീവിതം, സർക്കസിനോടൊപ്പമുള്ള 8 വർഷത്തെ ജീവിതം, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സർക്കസ് ഗ്രൂപ്പിനോടുള്ള ജീവിതം, ഒരു അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയം നടത്തുക, ഓരോ സിറ്റിയിലും ഓരോ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളുകൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി പണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു രസകരമായ കാര്യമായിരിക്കും. പക്ഷേ അന്ന് വളരെ ഏകാന്തതയും ഒറ്റപ്പെടലും വേദനയും കുട്ടികളെ പിരിഞ്ഞതിന്റെ സംഘർഷവും ഒക്കെ അനുഭവമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇത്തരം ചില അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കും വളരെ ഫാസിനേറ്റിംഗ്, വളരെ സന്തോഷകരമായി തോന്നുന്ന ഒന്നായി മാറും എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ സിറ്റികളിൽ നിന്ന് സിറ്റികളിലേക്ക് മാറി പുതിയ മനുഷ്യരെ പരിചയപ്പെട്ട് 10-300 മനുഷ്യരോടൊപ്പം, അതും 10-27 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മനുഷ്യരോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് അവരുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് അത് 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ മുഴുവൻ എന്താണ് വിഷയങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുക. എന്താണ് ഭൂമി വിജയന്റെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസവും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ രസകരമായ ഒരു അനുഭവ ജീവിതം. ഈ അനുഭവ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അധ്യാപിക എന്തായി തീരണമെന്ന് പാഠം കൂടി പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില പാഠങ്ങൾ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച എത്രയോ അധികം അധ്യാപകരുണ്ട്. 100 കണക്കിന് 1 മുതൽ 10 വരെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രിക്കോ അത് കഴിഞ്ഞോ ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച 100 കണക്കിന് അധ്യാപകരിൽ നമ്മൾ എത്ര പേരെ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഒരു യഥാർത്ഥ അധ്യാപിക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരത്തിൽ നമുക്ക് തരാൻ കഴിയുക. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അധ്യാപകരെ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നമുക്ക് 100 മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. നമ്മൾ ഏറ്റവും ചില വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെല്ലാനൊക്കെ അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരെയൊന്നും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവിതത്തിലെ ഈ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരാണ് എന്ന്. പാഠപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ മികച്ച ഏതൊരു അധ്യാപകർ ജീവിതത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ പകർന്നു തരാൻ പക്ഷെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും കഴിഞ്ഞു. അത്തരം പാഠങ്ങൾ പകർന്നു തന്ന അധ്യാപകരായിരിക്കും എല്ലാ കാലത്തും ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. അത്തരത്തിൽ ഒരു അധ്യാപികയായി തീരാൻ മന്നയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ട വീഡിയോ തെളിയിക്കുന്നത്. അത് സഹപ്രവർത്തകരുടെ ആയാലും പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യമായാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നിൽക്കുന്ന ഒരാളായി. അത് വെറും അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയല്ല, അവരുടെ അമ്മയായി, അവരുടെ ആയയായി, പരിചാരികയായി, അവരുടെ പാചകക്കാരിയായി അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കുകയും അവർക്ക് ജീവിതം പകർന്നു കൊടുക്കുകയും സർക്കസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അത് എന്താണ് വളരെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഗ്ലോറിയസ് ആയ ജീവിതങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, സാധാരണക്കാരായ ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരെ കുറിച്ച്, പ്ലംബർമാരെ കുറിച്ച്, ക്ലീനേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് അവരോടൊപ്പം നടന്ന് ഇവരെയെല്ലാം കാണിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് ജീവിതം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപികയായി തീരാൻ മന്നയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. മന്ന എന്ന പേര് തന്നെ അർത്ഥമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മന്ന എന്ന പേര് വളരെ വളരെ
വളരെ രസകരമായ പേരുകൾ, അത്ഭുതകരമായ പേരുകളിലൊന്നാണ് എൻ്റെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് മരുഭൂമിയിലൂടെ 40 വർഷക്കാലം നടന്നപ്പോ അവർക്ക് ആഹാരമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം പകർന്നു കൊടുത്ത വിശുദ്ധമായ അപ്പത്തിന്റെ പേരാണ് മന്ന എന്ന് പറയുന്നത്. ഏഹ് തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ സർക്കസിനോടൊപ്പമായി പോയി, തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സർക്കസിനോടൊപ്പമായി പോയി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പുതിയ ലോകത്തിലേക്കും പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കും ഒന്നും ഇറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് മന്നയായി തീർന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പേര് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത്തരത്തിൽ എന്താണ് മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതം ജീവിച്ച ഒരാളുടെ അനുഭവ കഥകളാണ് പകർന്ന് നൽകുന്നത്. ആ ജീവിതത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിഫലം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ 2ാം ഗ്രേഡിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യൻ സമ്മാനിച്ച പുസ്തകം. മന്ന ആദ്യ പുസ്തകം എടുത്ത് എനിക്കും ഒരു പുസ്തകം എഴുതണമെന്ന് 2ാം ഗ്രേഡുകാരൻ തീരുമാനിക്കുകയും അവനൊരു താളിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കഥ എഴുതിയിട്ട് മന്നയ്ക്ക് കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ സമർപ്പണം മന്ന ടീച്ചർക്കാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ ആ ജീവിതത്തിന് തിരിച്ചു കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വളരെയധികം അനുഭവങ്ങൾ, എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത്ര അനുഭവങ്ങൾ സമ്പന്നമായ മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച അതിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ചേർത്ത് പറയുകയാണ്. ഞാനായിരുന്നു ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഇതായിരിക്കും. 21ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മന്ന മനോഹരമായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനായിരുന്നു ആ പേര് അങ്ങനെ ഇടുമായിരുന്നു. മന്ന പറയുന്നത് എ സിറ്റി വിത്തൗട്ട് എ സിപ്പ് കോഡ് എന്നാണ്. എത്ര മനോഹരമായ നിർവചനമാണ് ആ ലോകത്തെ, സർക്കസ് നിരന്തരമായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കസ് ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിർവചനമാണ് എ സിറ്റി വിത്തൗട്ട് എ സിപ്പ് കോഡ് എന്ന്. ഞാൻ ആ പേര് സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അത് ഫോർവേഡിൽ സ്ട്രിംഗ് മാസ്റ്റർ എടുത്തെഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത്ര മനോഹരമായ ഒരു നിർവചനമാണ് താൻ ജീവിച്ച 8 വർഷക്കാലം ജീവിച്ച ആ ലോകത്തെ കുറിച്ച് മന്ന പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. ആ ലോകം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാനുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച പകർന്ന കൂടിയാണ് ഇത്. പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ ഒരു അവസരത്തിലുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നന്ദി. Benyamin sir has read that book, all its essence, and your words actually brought tears to my eyes. Thank you so much for those words. Saraswati ma'am was one of the people who kept writing on Manyanti's post and telling her, you have to make it a book. I remember reading that and I remember thinking, wow, this should happen. Please. Thank you, Manju. Good evening, everyone. It's lovely to be here, and thank you, Manna, for giving me this wonderful occasion to see this book from none other than Benyamin sir, and in such august company. Thank you, sir, for doing the honors. The interesting part is that I've written about so many of these people sitting here on the dais and amongst you, and I think it's a privilege that only a journalist can have to see a little bit of the soul within you and spend some time with you. Same way with Manna, I saw her pose on HD, and thank you, Anjali, for forming such a wonderful Trivandrum. I have sourced innumerable stories from Trivandrum. Anjali has helped me get a lot of people, quotes, and information to her Trivandrum. So I owe a big word of thanks to Anjali also, and to all the wonderful people sitting here. But before that, I must go on to Manna's book and why I found it so fascinating. Most of us, if you're a reader, you would have read Enid and Gallium Circus. So it was with me. I must have read the book about 25 times, and like Benyamin said, I always wondered what fun, like, I think the protagonist's name is Jimmy, I could be wrong, like him to travel the circus, and I wish my parents would also, just go somewhere down a circus and where you can always have a travel and have so many adventures on the circus.
So when Manna really wrote about it, I couldn't believe my eyes. Here is an Indian who really traveled with the circus and is a teacher. So then I immediately thought, here's a story I must write about. So I kept pestering her, literally pestering her. So Manna wasn't interested first. She said, I don't think to make an interesting article. I said, yes, Manna, it will. Are you sure you want to write about? She was most unwilling. She thought, it will make an interesting story. I said, it will. You trust me. Please talk to me. And she did. And as usual, she didn't think it was the biggest thing on earth or what adventure. You literally had to price the work from her. But I went to work as a teacher. I was very upset about leaving my children behind. Saraswati, I was very determined to teach and earn a living. She made it sound so like it was part of her normal life. But then she opened up, and then came the stories. And my God, what stories, Manna, one after the other. So she talked about. I kept prodding. I said, Manna, what was it like to live with so many, people doing different things from different countries? What was the class like? What language have you used while teaching them? How do you interact with the children? I was very curious about all this, and gradually Manna told me stories that she remembered. So I said, Manna, you must turn it into a book. Who would read them? Who would be interested, and so on. But I was so thrilled. So I kept pestering her again. I said, "Must." I knew the book would be really a bestseller. And when Manna gave me the first copy, I read it cover to cover. And I was really moved to tears at some of the questions in the book. Because I think many of us have gone traveled those rocky roads when we're down, when we need help, when we feel we're all alone, we stumble and we feel very rocky and hard. And suddenly there is somebody who's giving you a helping hand and feel, it's like really a parched man in the desert, giving someone giving him or her a glass of water. So those kind of parts, give you strength. The book is filled with these positive thoughts of courage in the face of odds, of determination, of a dedicated teacher making a mark. And I think this is a book that all of us must read because all of us pass through those days when we really need something to hang on. And this is precisely the kind of book that one would want to go back to dip into and read again and again and again. And that is why I loved reading it. And I thought this is a book that for keeps for us, not because she's talking about, because afterwards there were a lot of books about the circus. As you go on to graduate, even in it, like there was a circus adventure. Then, as an ardent fan of Alistair MacLean, there was circus about thrillers and killers and spice and espionage and so on. But this circus, the heart of the circus is truly special. But this is a book about life, about how, as a woman, one has to fight the hurdle she had to cross to make a mark. The way she went about it, so much of grace, so much of positivity, and she's very honest about it when she put down in the dumps and how she came out about it and how she saw light at the end of the tunnel. So I think that is why this is a kind of self-help book for many of us because it shows that as a woman there's nothing weak about us. We have all in us to do what it takes. And so Mana, congratulations. I can't tell you how proud you are that finally this is out and for all of us to read. And Anjali, thank you for facilitating this, for helping us to get to know Mana, and for all you lovely ladies sitting here of her Trivandrum. Truly, I think Mana deserves a round of applause more than anyone else today. Congratulations, Mana. I won't keep you waiting. I'm sure all of you will be waiting to talk to her. Thank you. Congratulations. Please keep writing, Mana. There's lots more for you to write on. Like Benyamin said, maybe there is a film in it. Maybe there are more things coming for you. And Benjamin said, we're waiting to see Aditya on screen. I've interviewed him in New exactly one the JCB quarter. It's normally on the phone because they can't rush to wherever he was abroad for a long time. And then after he was in Kerala also, you pester him. Sir, can I call you? You WhatsApp him. So thank you very much, sir, that I was able to meet you in person today. Congratulations again, Manna. Waiting for your next book. And I hope that is soon. Thank you. Like you said, ma'am, and I finished reading the book. I sent a message to Manna saying it's like a double-edged sword. You wouldn't have had these experiences if not for your difficult times. You've brought it out so well, and that is exactly what ma'am said. And she is the one who actually initially wrote
in the paper. She is the one who gave Mananti the space on media, the first person. So thank you so much, ma'am. I know Anjali is like bending her head down because she knows that it's going to be her next. And innumerable times she says, I don't like to come in front of the mic. But I'm so sorry, Anjali. We would like to hear from you also. I know most of you are not going to be able to see me. My voice will carry. Uh, Thank you, Manju, for that welcome. If you weren't counseling for 14 years, you did something wrong. I think your husband will have something to say to you for sure. I'm very honored to be in such august presence, Benjamin sir, Saraswati ma'am, and of course our new author, Manna. Uh, she's already explained HT, but let me tell you how I met, or rather, I haven't seen Manna till today. This is the first time we're meeting. Like I'm meeting many of you for the first time. So I put up a prompt asking for people to write about a place they have lived in, been. Manna didn't write about India abroad. She went back into the circus. Manna is the kind of person who says, when you say think out of the box, she doesn't think out of the box. She creates a box, throws it in the ocean, and then runs the other way. She never goes that way. If you say go that way, she makes sure she finds another way to reach there. But she's there. So I said uh, something about the circus. So I messaged her, and besides sharing our love for Chennai, we found out lots in common. And I said, you should make it a series. Like Saraswati ma'am said, she said, who will read? No, but please write. So yes, she was the one person who thought out of the box. A very standard, normal profession called teaching, and went and did it in a circus. She didn't find anywhere else to do. She went straight into the circus. Uh, all of you see this very bold, very courageous person here. I know she has a very soft heart inside of her. I know she's missing her family terribly. She's missing her children terribly. But Mana, I want to say there's a whole sisterhood out here cheering for you. Your children, your nieces, your nephews, your cousins, HT, I'm sure you can give her a big cheer to let her know how much you love. We love you. We love you so much. And we're very proud of what you've done. It's been a wonderful journey. We're so proud of you. So glad you're part of us. Everyone will agree the last 2 years, life has been a circus. All of us have been ringmasters at some point, deciding which way the circus turns, sometimes balancing a trapeze act, trying to find out whether we fall flat on our face, sometimes being the clown, making others laugh. But her book is not just the circus, it's the heart in the circus. So buy the book, read the book, you'll know what heart she has. Thank you. Thank you, Anjali. As I said earlier, this wouldn't have happened if not for HT and the love. All these people who are sitting here who haven't seen Malayanti even once. That is the love. Thank you so much, Trivandrum, and thank you, everybody. Malayanti, now it's you. We want to hear what you have to say. Heart of the circus, your life, and everything around it. This morning, Anjali messaged me, just running through this. That all of you know is Anjali, right? It's like, is everything set? Are you ready, organized, and all that? Then I said, yeah, everything is going smoothly, but I do miss my children. This is going to be very emotional for me. Um, I'm very proud to be here in Trivandrum because Trivandrum is the place that completely destroyed me, destroyed the family,
separated me from my children. And so it means a lot for me to stand here and say, in your face, Trivandrum, I'm doing. I cannot be destroyed. I'm much more than what you think I am. And to stand here and to say that. When you read the book, I'm not going into it. The circus, yes, it was part of it, part of the book, which is called Part of the Circus. Why did I go so far away? Sometimes you have to detach yourself and remove yourself away from everything in order to get a clarity on what you want to do with your life. And it cost me a lot. It cost missing out on the growth of my children. It cost me the joy of seeing my children turn into blooming musician, the elder one a drummer. Just by the way, the cover page has been designed by my eldest son. Okay, so beautiful, isn't it? So they have their talents. But when I go and live with them, I went and stayed with my eldest one in Australia a couple of years back. And I just sit back and look at the family running, right? The husband, wife, the kids. And I said, I must have done something right. So all the BS that I heard back in India from people calling me rotten names to naming me a bad mother, no, a bad mother could never bring up kids like that. And I watched them run the home and I'm so proud of them. I don't know what I did right and I don't claim I've done anything right. Maybe I taught them a few things that they shouldn't do, what not to do, but they have come out really well. And I'm so, so grateful to the Almighty that He took care of me, brought me back alive. And I say that, brought me back alive, because when I parted from my children, I went through very severe depression. This was happening in Trivandrum. So among the people who had seen me during the period that I'm talking about, Manju, of course, was a kid, was a high school kid. She wouldn't have known the depth of it. But this table here, reserved, except for the little one, okay, the adults in this room, stood by me, made me feel that I can live and I don't have to end my life. Okay? So that is why you are on this table. Because you showed me, in spite of everything that was going around, showed me love, made me feel that I need to go on. You believed in me, Soman sir, Panam, Sheila. By the way, Sheila and Amachana are the matchmaker. And the fact that they're both here together, I did something right there too, right after so many years. I am so grateful to you all. Okay, I know you have your difficulty sometimes standing up and speaking for me, but when you look at me, when you make that one phone call and to say, Manna, how are you? That made a difference in my life. I'm so grateful to you all for being here. Thank you so much for looking after my children while they were there. They've had some rough time while they were in school too, okay? All part of the game. But I just threw in the towel. One day I said, that's enough. I'm done with all this. I'm going. My family, not much support from there. Now, on looking back after so many years, I understand my family because, in our culture, we really don't know what to do with some situations. So, what we do is we make it even more difficult for the person. They're doing it because they don't know what to say, Probably in the head they think what she's doing is right, but what the society wants is not that, so they do not stand up and support it. I have walked through bitterness, I've walked through anger, I have walked through guilt, but today I'm standing here as a free person. I'm standing here as someone who has forgiven everything, and I'm standing here as a person who is very thankful to God Almighty. And isn't it amazing how the Almighty moves? It's like a chess.
how he moved things, created a group of people here in Trivandrum. So whenever I think about Trivandrum, it's not all bad. Isn't that amazing? And you women who have turned up here from her Trivandrum today, you ladies, every single one of you, every comment that you put in our interactions, okay? I really didn't think any of you would turn up. Okay, I'll be very honest. So I'm so overwhelmed by this kind of unconditional love, unconditional acceptance of who I am, and allowing me to come back mended and strong and bold. So Trivandrum threw me out, Trivandrum brought me back. So I am so happy. Thank you so much. Now, there are a few people I want to make special mention other than. So, thank you so much for coming. I became too emotional. Anjali started the whole thing, my children. I was just hoping she wouldn't say that. I do miss my kids being here. One is out of the country and the other one is not here. He's in Chennai, but they just went through, the whole family went through COVID, so not ready to travel with small children. Um, but if you hadn't said that, I would have been okay. But then it just opened up a whole lot of things. So thank you so much. I know how busy you are. And that wonderful tent that once on Clubhouse. I don't know if you're aware, I'm very active on Clubhouse now. I can't hold the kind of conversations that all intellectuals sitting and talking. I'm really emotional person, not an intellectual person. So, but I loved the conversation that it was so active and it went on. I was given 30 minutes time, but it went on for over 1.5 hours, questions, answers, and things. I continue to be on Clubhouse, a small group of youngsters who come because they want to learn how to speak English. They want to learn English grammar. Most of them are young men and women who just stepped into the working field, and when they go to the office, they realize they're not as fluent as they would like to be. So they come to speak, and so I have one person here who has come from that group in Clubhouse. I'm going to think and pretend. Prince, I'm going to pretend that he is representing that room that I have on Clubhouse. Prince, thank you so much for coming. He lives all the way in Tagada, right? Yeah. He's from all the way from Tagada. He's here. I saw him and my heart just jumped. Okay. So I do have a group of people who value the time that I give them, and we have good times reading, speaking, grammar. Um, I'm just going to say this, there's a lot of need for people who want to learn how to speak English, communicate in English, but there aren't enough forum, okay? And what I decided, along with a very good friend of mine and my partner in crime, Jay, we both run the room, Jay and I run the room, and we decided we're going to do it free of cost. So that's a service that we do. Two old people retired. What do we do? So we do this on Clubhouse. We do it 3 times a week. I have a room. We do it 3 times a week, 1 hour each. And I think people who come there, we have seen like people like Prince. I've seen how they have blossomed from people who could not speak. So I'm still teaching. I'm not letting go of my teaching. So thank you very much, Prince. I have to thank you very especially for being here. I also want to mention Joshua. Okay, all of you, he got the attention he wanted by playing with the video and not playing it. Like, hey, notice me, I'm not here in the corner. I am important. If I don't do it, you don't watch the video, right? Now, Joshua came all the way from Chennai. He's the son of one of the best friends I have ever had in my life. She was my neighbor. Actually, if you look at us, her name is Prema. Prema and I
have nothing in common, but we were very, very good friends. Sadly, we lost her. One of the first people I lost during the time of COVID was Prema. And when I was planning for this event and doing things, I'm always thinking if Prema was there, she's another one who will keep on checking on you. Have you done it? Have you submitted the manuscript? Are you doing this? She wasn't there for me, but Joshua, anytime. Joshua is my son here today, okay? He is my son. I just had to tell him, Joshua, can you come and do this? Can you do the recording? And he said yes. So, ladies and gentlemen, Joshua. Two ladies from HD. Of course, Manju knows me. Manju, when I said about kids not coming, Manju is here like my daughter, okay? Because she knows me and she has seen the worst time that I have had. She has talked to me even after she got married and we've been in touch. So from the beginning, she's been. We came here about 2 weeks back, scouting around for a place to this, and she spent a whole day with us, going to all the places and checking out from one place to another, which is what a son or a daughter would have done. So Manju, I'm very, very thankful to you for taking up this responsibility and doing it flawlessly. Thank you, love you. The other person talks to me every night past 10:30. Okay, how is it going? How is everything going on? Is it okay? And then of course we'll have something we'll have to talk and laugh and joke about. That's Shilpa. Shilpa, it was precious every evening when you do that before going to bed to tell me that so what about this? Have you looked at this? Have you looked at that? She used to check on me. If there's nothing, are you okay? Yeah. And we talk about something, laugh and joke. So it wasn't wasted, Shilpa, and thank you so much for doing what you did. Okay. Um, do you all know today is Senior Citizens Day? You guys know that, right? So I didn't plan this to be on Senior Citizens Day. It happened, and then when I mentioning the dates to some people that I know, someone said, "Do you know this is Senior Citizens Day?" And I said, "Oh, is it?" I still don't think I'm senior, so right? So they said, "Yeah, it's senior citizen." I said, "How awesome is that?" You know, like I'm 66 years old to be standing here and doing this. And for senior citizens who are listening or will hear about this, there are things, a lot of things that you can do. You can't just sit back and say, I'm retired, I'm old, and I'm done. We have a dynamic senior citizen with us. Radha ma'am, yeah, everybody loves her. You should read some of the things that she writes. I wait for Radhaman's post to come on Facebook to read, and someone I admire a lot. And at this age, for you to keep that spirit of joy, that's amazing. And I don't think it's humanly possible. It is something that is coming from beyond this world. Okay. Thank you so much for coming. This is her first outing since she's been bedridden for a long time. She had some health issues. She messaged, and I was making a plan that this morning I should run to her place, go and see her, and then run back because I didn't want to come to Trivandrum and not see Radha ma'am. So she's messaged me a few days back. She said, I'm going to be there my first visit after the first day out after the bed rest. She's got a bodyguard, making sure she doesn't jump up and dance, making sure she sits right. Yeah. But thank you so much to you too for bringing her. It means a lot to have her here. Thanks. I want to, someone from season 2 is here. Shalini, if you here. Yeah. Yeah. Google it or look it up and you will see what season 2 is. It's an amazing place. And I did go and stay there. And before I wind up, I want to say thank you. So I'm not going in the order. I'm going to go in the order in how everything unfolded, right? So it starts from Anjali, HD, and then Saraswati
actually nagged me to a certain point. I was like, what is there to tell? And I really had nothing to say. But she made sure that I wrote. And then that goes into the Hindu newspaper. And from there it goes into Manorama and then Vanita and Deccan Herald. And it just went on and on and on. From we have the Deccan Herald culprit sitting here, okay? She's here. Sajini is also here. So, and then much after all that is when Benjamin sir comes in, because that was the time everybody was reading this, and who is this crazy woman who does that? That is when I also stopped and said, what did I do? Like, can you imagine? I did that. But for me at that point, it was just a question of survival. Never thought twice it was unusual, never thought twice. I knew it was all strange, but I had to keep uh, keep life moving forward. So I did it. Thank you very much to all three of you for the time. I'm not going to take any more of time. There's one person I want to thank throughout this whole thing, from the time I started writing every single day, who would push me to do and to complete the book and to present. It's my dear friend Jay, who's sitting right there. Jay has been my companion and my friend for the last couple of years. We're very close friends, okay? And he has been keeping on at it to the point of annoyance sometimes. I'm like, okay, I can't just write like that. Finish it, give it to the publisher, kind of thing. So I am very grateful to you, Jay, for standing by me and continuing to stand by me, being here with me today. I really, really thank you. Thank you. I think that's about it. Manju, yeah. I think I'll just, yeah. So that's tea for everyone. And just say, please hang out a little more, have a cup of coffee, have a cup of tea, and this is Maranatya. Sweet boy, this is Anzil. We spoke on the, someone introduced, we said there is a person who can take photographs. I think we exchange. രണ്ടു വാക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞില്ലേ ആ അത്ര തന്നെ വരാൻ പറ്റുമോ പറ്റും എത്ര എന്താണ് പരിപാടി ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം 2 മിനിറ്റ് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഫിക്സ് ആൻഡ് ഹിസ് ഹിയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് the way he is gently doing it, you can see that he's a lovely person, right? Thank you all for coming. We'll move in there for our coffee and take everyone who is here. Please join in the high tea before you leave. There are a few books if you want to pick up. Some of you had ordered for the book. So, yeah, Manju, you know which one's there, right? You said that you want books. Yes, Radha ma'am, I know I have one for you. So, we'll get it. The rest of you, let's go ahead and have some tea.